Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah, so everyone able to see my screen online, guys? Can anyone confirm in the chat? Can you confirm anyone? Fine. So yesterday we discussed about servers, right? So what is server? What are the advantages of server? ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం, రైట్? సర్వర్ టైప్స్ ఏముంటాయి, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సెకండ్ phase of implementation, third phase of implementation. So currently we are using fourth phase, which is Docker infrastructure, right? So Docker containers ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, Docker ఎలా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం థియరిటికల్గా డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? So today we are going to discuss about networks. And so networking is very important for a DevOps engineer. Okay, so DevOps cloud engineers ki networking అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెట్వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది, నెట్వర్క్లో ఏమేమి ఉంటాయి, సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అవైలబుల్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్, టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్, సబ్నెట్ మాస్క్, గేట్వేస్, రౌటర్స్, ఫైల్ వార్స్, ఫైర్ వాల్స్, ఫెయిల్ అవర్ట్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, క్లస్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ప్రీవియస్ సెషన్? సో ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ప్రీవియస్ సెషన్లో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఆన్లైన్ గైస్? సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి. సో ఇవి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా వీ కెన్ కోప్ అప్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా ఇవే టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, రైట్? సో క్లౌడ్లో మనం వన్స్ వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్, సో టెక్నాలజీ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో వీ వర్క్ ఆన్ క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్, నాట్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సో రియల్ టైంలో కూడా మనం క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లోనే వర్క్ చేస్తాం. ఫైన్. యా, సో అప్ టు హియర్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, రైట్? సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మనం చూసాం. వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్. వాట్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్? సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? వాట్ ఈజ్ నెట్వర్కింగ్? వాట్ ఈజ్ నెట్వర్క్? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? So network is nothing but a group of devices, group of servers. So we can connect internally to share the data, to share the resources, right? So network and group of devices ni manu through either cable network, so LAN network or Wi-Fi or wide area network, through మనం connect చేస్తాం, right? Yeah, so let's try to understand the definition here. Yeah. So a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. So this is the networking. Yeah. See here, these are the different desktops, right? So we can connect all the desktops through either LAN cables, LAN network, right? సో ఎందుకు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం నెట్వర్క్? సింగిల్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా, స్టాండ్ అలోన్గా, రైట్? సో స్టాండ్ అలోన్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఎందుకు నెట్వర్కింగ్ యూస్ చేయాలి మనం రియల్ టైంలో? సో ఎందుకంటే మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్లో మన డేటా, క్రిటికల్ డేటా అంతా కూడా సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ సర్వర్లో హోస్ట్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ డెవలపర్ దే కనెక్ట్ సర్వర్స్, దే స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ, రైట్? సో సర్వర్లోంచే డేటా తీసుకుంటారు, సర్వర్లోనే సేవ్ చేస్తారు, సర్వర్లోనే మాడిఫై చేస్తారు, రైట్? సో ఎందుకంటే డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్లేస్లో సెంట్రల్ లొకేషన్లో పెడితే, సో మనకి ఇన్ కేస్ ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా ఎక్కడ డేటా లాస్ అవ్వదు. సో ఇన్ కేస్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్, రైట్? సో డేటా అనేది ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు, సెక్యూరిటీ హై ఉంటుంది సర్వర్ సైడ్. సో అదే డెస్క్టాప్లో మనం సేవ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఒకటే డిస్క్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఒకటే ర్యామ్ ఉంటుంది, రైట్? ఇన్ కేస్ సర్వర్ ఇస్ డెస్క్టాప్ ఇస్ క్రాష్, డేటా విల్ బి గాన్, రైట్? సో అందుకు మనం సర్వర్స్లోనే డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తాం. ఆ సర్వర్స్ని త్రూ నెట్వర్క్ మనం కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? ఐదర్ ల్యాన్ నెట్వర్క్ ఆర్ వ్యాన్ నెట్వర్క్ ఆర్ వైఫై. ఫైన్. సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్? Share resources from one computer to another. We can share the data, we can share the resources from one computer to other. So we can connect easily through network, right? We can connect any devices through network. So create files and store them in one computer, access those files from other computers.
సో కనెక్టెడ్ ఓవర్ నెట్వర్క్. సో ఎందుకు ఒకటే కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయాలి అంటే సెక్యూరిటీ అండి. మెయిన్ థింగ్ సెక్యూరిటీ అండ్ సో సెంట్రల్లో మనం సేవ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఆర్ వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ నెట్వర్క్, రైట్? యా. Next one, so connect a printer, scanner or fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machines available over the network. What does it mean? So connect printer, scanner, fax machine. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇలాగ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేయాలి, మనం ఎందుకు నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ ఉందనుకోండి, ఆ స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఒక స్కూల్లో 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 5 ఫ్లోర్స్లో కూడా 5 ప్రింటర్స్ని పెట్టాలనుకోండి, బట్ కాస్ట్ ఇయర్, రైట్? 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి స్కూల్కి. 5 ఫ్లోర్స్కి కూడా 5 ప్రింటర్స్, 5 స్కానర్స్, 5 ఫ్యాక్స్ మిషన్స్, 5 సెపరేట్ డివైజెస్ పెట్టాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో కాస్ట్ బిగ్ అంటే మనకి కాస్టింగ్ కూడా హై అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, బిల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో కస్టమర్కి హై బిల్లింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక స్కూల్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ స్కూల్లో ఒకటే ప్రింటరు ఐదర్ థర్డ్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? సో యాజ్ ఏ నెట్వర్క్ ప్రింటర్. సో మనం ఎనీ ఫ్లోర్, ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా ప్రింట్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు మనం, రైట్? సో ఏ ఫ్లోర్ నుంచి అయినా ప్రింట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తే, సో ద రిక్వెస్ట్ విల్ గో త్రూ ద నెట్వర్క్, రైట్? సో ద రిక్వెస్ట్ విల్ గో త్రూ ద నెట్వర్క్ అండ్ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్, రైట్? దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుంది. సో నెట్వర్కింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై every organization, every hospitals, schools, everywhere we are using LAN connectivity, LAN network. సో ప్రజెంట్ వైఫై కూడా వాడుతున్నాం. సో ఆఫీస్లో అయితే వైఫై యూజ్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్. సో వైఫై మనం మన ల్యాప్టాప్ తీసుకుని క్యాఫ్టేరియా కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఆఫీస్ క్యాఫ్టేరియా నుంచి కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, బ్రేక్అవుట్ ఏరియాలో కూర్చొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఎక్కడైనా మన ల్యాప్టాప్కి వైఫై కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్లో, ఫైన్. యా. So what are the hardware devices required to set up the computer network? See here, network cables required and distributors required, routers required, internal network cards required, external network cards also required. So these are the devices which we use in network connectivity, right? So network cables. So when we talk about cables, ఇక్కడ చూడండి, నెట్వర్క్ కేబుల్స్ ఆర్ యూజ్ టు కనెక్ట్ కంప్యూటర్స్. ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ కేబుల్ ఇస్ కేటగిరీ 5 కేబుల్. మనం ఏమంటామంటే క్యాట్ 5 కేబుల్ అంటాం. సో విచ్ ఇస్ RJ45 కేబుల్. సో మనం ఒక రౌటర్ బై చేస్తాం అనుకోండి, వైఫై రౌటర్, అలాంగ్ విత్ ద రౌటర్ వి గెట్ 1 కేబుల్. ఆ కేబుల్ ఏంటంటే కేటగిరీ 5 కేబుల్ అంటాం మనం, రైట్? సో కలర్ కోడింగ్ తోటి డిజైన్ చేస్తారు ఆ కేబుల్ని, ఫైన్. సో ఆ కేబుల్, ఇది మోస్ట్ పాపులర్ కేబుల్ ఏంటంటే కేటగిరీ 5. కేటగిరీ 6 కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు, ప్రజెంట్ కేటగిరీ 6 కూడా మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంది, రైట్? సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద కేటగిరీ 5 కేబుల్, క్యాట్ 5. సో ఇక్కడ మనకి లోపల ఈ కేబుల్లో సో నెంబర్ ఆఫ్ క్లిప్స్ ఉంటాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి లోపల. సో ఇవి కలర్ కోడింగ్ త్రూ మనం డిజైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ క్లిప్ కనెక్ట్ చేసి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వీ హ్యావ్ కలర్ కోడింగ్. సో త్రూ కలర్ కోడింగ్ ఓన్లీ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ దిస్, వీ కెన్ కనెక్ట్ దిస్, ఓకే? యా. నెక్స్ట్ వన్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. A computer can be connected to another via a serial port, but if we need to connect many computers to produce the network, this serial connection will not work. ఇదేంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటామండి. ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటాం మనం, ఓకే? యా. నెక్స్ట్ వన్, రౌటర్స్. ఈ రౌటర్స్ అంటే ఏంటి, రైట్? So router is a type of device which act as the central point among computers and other devices that are a part of the network. సో ఈ రౌటర్స్ ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి ట్రాఫిక్ రౌట్ చేయాలంటే సో మనం రౌటర్స్ వాడుతూ ఉంటాం. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై రౌటర్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఇక్కడ సో ఇట్ ఈస్ equipped with the holes called ports. So back side of the router will have ports. We can connect the cables also to the routers. సో నవేడేస్ రౌటర్స్ కమ్స్ విత్ వైర్లెస్ మోడ్తో కూడా వస్తున్నాయండి ఇప్పుడు, చూడండి. సో వితౌట్ ఎనీ పోర్ట్స్, వితౌట్ ఎనీ కనెక్టివిటీ, వైఫై కూడా. ఈ రౌటర్స్ ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ కాదండి, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, రైట్? సో ఒక నెట్వర్క్ ఇంకో నెట్వర్క్ ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనకి
టూ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. టూ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ మనకి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ నెట్వర్క్లో ఉన్న డివైస్ని అదర్ నెట్వర్క్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, మనకి రౌటింగ్ కావాలి. సో ఎవరీ నెట్వర్క్కి ఒక ఐపీ రేంజ్ ఉంటుంది. ఆ ఐపీ రేంజ్ నుంచి ఇంకో రేంజ్కి వెళ్ళాలి అంటే రౌటర్ ఉండాలి, రైట్? రౌటర్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, సో ఈ రౌటింగ్ అంటే ఏంటన్నది మనం విపిసిలో ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. అలా రౌట్ చేస్తాం ట్రాఫిక్ని, ఇదంతా కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ. సో అవి ఏంటన్నది చూద్దాం. నెట్వర్క్ కార్డ్ ఈజ్ ఎ నెసరీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ వితౌట్ విచ్ ఏ కంప్యూటర్ కెనాట్ కనెక్టెడ్ టు ద connected over a network. It is also known as the network adapter or network interface card, NIC అంటాం మనం, రైట్? సో మోస్ట్ బ్రాండెడ్ కంప్యూటర్స్ హ్యావ్ నెట్వర్క్ కార్డ్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్. సో మనకి ల్యాప్టాప్లో ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ ఉంటుంది, మదర్ బోర్డ్లోనే ఒక చిప్ ఉంటుంది. సో మనం ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం, డెస్క్టాప్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు సో పీసీఐ కార్డ్స్ అని ఉండేవి, అవి ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసి సో మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం నెట్వర్క్ కార్డ్స్ని. ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ సిస్టమ్స్లో అన్ని సిస్టమ్స్లో ఆల్మోస్ట్ సో మనకి ఇంటర్నల్ కార్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఈ కార్డ్ లేకుండా మనం నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేసుకోలేమండి, ఈ కార్డ్ లేకుండా మనం నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వలేము. సో ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. సో మదర్ బోర్డ్ హ్యాస్ ఎ స్లాట్ ఫర్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్. సో ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ విచ్ ఆర్ పెరిఫెరల్ కాంపోనెంట్స్ ఇంటర్కనెక్ట్, పీసీఐ అంటాం, ఐఎస్ఏ కూడా అంటాం, ఐఎస్ఏ, రైట్? ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పీసీఐ కార్డ్స్ని మనం డెస్క్టాప్స్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో డెస్క్టాప్స్లో నేను చూపిస్తాను, ఆ కార్డ్ కూడా ఇలా ఉంటుందండి. సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ కార్డ్, ఇది ఇంటర్నల్ కార్డే కానీ ఎక్స్ట్రా కార్డ్, ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది మదర్ బోర్డ్ ఒక స్లాట్ ఉంటుంది, పీసీఐ స్లాట్, ఆ స్లాట్లో ఇన్సర్ట్ చేసి సో మనం డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే ఇది కాన్ఫిగర్ అవుతుంది. ఇదంతా ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ అండి, ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయట్లేదు. సో ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్లో డెస్క్టాప్స్లో మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఒక 10 years బ్యాక్ అలా. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ అండి, వైర్లెస్ అండ్ యూఎస్బి బేస్డ్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. Wireless network cards need to be installed into the motherboard. However, no network cable is required to connect to the network. చూడండి, సో ఇది ఏదైతే బ్లాక్ వన్ ఉందో దిస్ ఇస్ ద కార్డ్ అండి, వైర్లెస్ కార్డ్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇది వైర్లెస్ కార్డ్. సో ఈ పీసీఐ కార్డ్కి వైర్లెస్ కార్డ్ కనెక్ట్ చేసి మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం ఒక 10 years బ్యాక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ కూడా వచ్చాయి, అవి ఏంటంటే యూఎస్బి కార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రజెంట్. యూఎస్బి కార్డ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ది యూఎస్బి కార్డ్స్. ఓకే, యూఎస్బి కార్డ్స్ కూడా పెట్టి మనం యూఎస్బి సీరియల్ పోర్ట్కి మనం కనెక్ట్ చేసి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అవైలబుల్? ఓకే, see here, this is very important అండి. సో PAN, LAN, WAN, MAN. PAN అంటే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో మనకు 4 types ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us go with one by one. సో PAN పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో PAN is a computer network formed around a person. It generally consists of a computer, mobile or personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among these peripheral devices for connecting to a digital network and the internet. సో ఈ PAN ఏంటంటే విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ మనం యూజ్ చేస్తాం. సో అరౌండ్ ది పర్సన్ అంటే ఏంటంటే, సో వైల్ యూజింగ్ ల్యాప్టాప్ వీ కెన్ యూస్ బ్లూటూత్ మౌస్, రైట్? బ్లూటూత్ మౌస్, బ్లూటూత్ కీబోర్డ్, బ్లూటూత్ హెడ్సెట్, బ్లూటూత్ ప్రింటర్, బ్లూటూత్ స్కానర్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ PAN అండి. సో ఇదేంటంటే హైలీ సెక్యూర్డ్, బట్ హియర్ డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ దేర్. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ 10 meters రేంజ్లోనే వర్క్ చేస్తుంది, మోర్ దెన్ 10 meters వర్క్ చేయదు. ఒక రూమ్లో అయితే పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది, సో ఒక ఫ్లోర్లో కూడా వర్క్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ది రేంజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ది PAN devices. సో మైక్స్, హెడ్సెట్స్, రైట్? కీబోర్డ్స్, మౌస్, సో ప్రింటర్, స్కానర్స్, ఇవన్నీ కూడా సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ PAN. సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ PAN? It mostly personal devices network equipped within a limited area, so allows you to handle the interconnection of IT devices at the surrounding of a single user.
PAN includes mobile devices, tablet, right, and laptop, etc. So advantages of PAN. What are the advantages? So PAN networks are relatively secure and safe, right? So ఇది మనకి డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ ఉంది కాబట్టి సో హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ ఆఫర్స్ ఓన్లీ షార్ట్ రేంజ్ సొల్యూషన్ అండి, వెరీ షార్ట్ రేంజ్ సొల్యూషన్ ఇది, అప్ టు 10 meters, స్ట్రిక్ట్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు స్మాల్ ఏరియా విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాన్ సియర్, డిస్టెన్స్ లిమిట్స్ 10 meters వరకే వర్క్ అవుతుంది, తర్వాత రేంజ్ చేంజ్ అవుతుందంటే సో వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ప్యాన్ డివైస్ అండి, పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో నెక్స్ట్ వన్ LAN. It stands for local area network. It is a group of network devices that allows communication between various connected devices. It covers the smallest areas such as colleges, schools, hospitals, so on, right? So schools లో, colleges లో, hospitals లో మనం ల్యాన్ యూస్ చేస్తాం. సో మనం ఎప్పుడైనా ల్యాన్ అంటే మనం ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, సో ఓపీ దగ్గర మన మొబైల్ నెంబర్ కానీ మన నేమ్ కానీ ఇస్తే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో మనం ప్రీవియస్లీ విజిట్ అయ్యి ఉంటే హాస్పిటల్కి మన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఓపీ దగ్గర వస్తాయి. సో వేరే ఫ్లోర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసినా మన డీటెయిల్స్ అని వచ్చేస్తాయి. సో ఎందుకు వస్తాయి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సర్వర్లో ఉంటుంది. సో వాళ్ళు దే కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ల్యాన్, వాళ్ళ సిస్టంలో ల్యాన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్? యా, సియర్ దిస్ ఇస్ ద ల్యాన్ కనెక్టివిటీ. సో బై యూజింగ్ ఎథర్నెట్ connectivity we can use a LAN here. సో ఎథర్నెట్ అంటే ఏంటంటే, సో మన ల్యాన్ కార్డ్స్ని ఎథర్నెట్ కార్డ్ అంటాం, రైట్? త్రూ ఎథర్నెట్ కార్డ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ ల్యాన్. సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ల్యాన్? ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ అండి, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్. ల్యాన్ అంటే ఏంటి? సో పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కాదు, మన ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్? ల్యాన్ ఆపరేట్స్ అట్ ఏ రిలేటివ్లీ హయ్యర్ స్పీడ్ కంపేర్ టు అదర్ వ్యాన్ సిస్టమ్స్. సో మనం ఒక వైఫై రౌటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రౌటర్తో కేబుల్ వస్తుంది, రైట్? సో వైఫై అంటే స్పీడ్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ కనెక్ట్ ద కేబుల్ ఫ్రమ్ రౌటర్ టు యువర్ సిస్టమ్, దట్ విడ్ బి హైయర్ స్పీడ్ దెన్ వైఫై. వైఫై కంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో మనం సమ్ టైమ్స్ తత్కాల్ టికెట్స్ బుక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కేబుల్ వాడుతూ ఉంటాం, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. సో వైఫై కంటే కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకా స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? LAN operates at a relatively higher speed. LAN అంటే higher speed ఉంటుంది, right? Next one, advantages of LAN. What are the advantages? So computer resources like hard disk, DVD RAMs, printers, and can share local area networks. This significantly reduce the cost of hardware purchases. అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ ఇక్కడ ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, సర్వర్స్, డివిడీస్ ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ డివైస్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఎవ్రీ ఫ్లోర్లో, ఎవ్రీ ప్లేస్లో మనం వేరే వేరే డివైసెస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉండదు, త్రూ నెట్వర్క్ మనం రిక్వెస్ట్ పంపించవచ్చు, రైట్? సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ది సర్వర్ కంప్యూటర్. సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు మేనేజ్ డేటా ఎట్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్, విచ్ మేక్స్ ద డేటా మోర్ సెక్యూర్. సో సర్వర్స్లో మనం ఎంత డేటా స్టోర్ చేస్తామంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ టు ద సర్వర్, రైట్? Easily can share the data, easily we can access the data, right? Next one, disadvantage of LAN. So unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not able to secure. So LAN admin capable లేరు అనుకోండి, హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో బికాస్ సెంట్రల్ డిపాజిటరీస్లో డేటా అంతా ఉంటుంది. సో LAN admin సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి, సో డెఫినెట్గా హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయిపోతారు, సో డేటా హ్యాక్ అవుతుంది, రైట్? ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ వన్, MAN, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో MAN స్టాండ్స్ ఫర్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇట్ కవర్స్ ది లార్జెస్ట్ ఏరియా దెన్ LAN సచ్ యాజ్ స్మాల్ టౌన్స్, సిటీస్, ఎక్సెట్రా. సో మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వైఫై కాన్ఫిగర్ చేస్తా, జియో నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేసే టైంలో సో రోడ్ని కట్ చేసి కూడా కేబుల్స్ వేశారు, రైట్? అది మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం మనం. విత్ ఇన్ ద సిటీ ఆర్ డిఫరెంట్ సిటీస్, రైట్? సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ ఏం కేబుల్స్ వాడతామంటే ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ వాడతారు, ఫైబర్ ఆప్టిక్ విత్ ఇన్ ద సిటీ, అవుట్ సైడ్ ద సిటీ. సో ఇది ఏంటంటే ఫైబర్ ఆప్టిక్ చాలా హై స్పీడ్ ఉంటుంది నెట్వర్క్. సో ఫైబర్ ఆప్టిక్ అంటే సో లైట్ సిగ్నల్తో వెళ్ళిపోతుంది, లైట్ సిగ్నల్ ఉంటుంది, దాంతో మనకి కనెక్టివిటీ వస్తుంది.
See here, so man, schools, colleges, hospitals, factories, we use the man connectivity. So what are the characteristics available here? It mostly covers towns and cities in maximum 50 kilometers range. Mostly used medium is optical fiber cables. Advantage of man. So it offers fast communication using higher speed carriers like fiber optic cables. It provides excellent support for an extensive size network and a greater access to WANs. A MAN network mostly includes some area of city or entire city. You can use this MAN connectivity. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే, సో డిస్టెన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు రిస్క్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఓకే, యూ నీడ్ మోర్ కేబుల్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మ్యాన్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. యా, ఇన్ మ్యాన్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ తో టు మేక్ ద సిస్టమ్ సెక్యూర్ ఫ్రమ్ హ్యాకర్స్. సో మనకి డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో, సో సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కువ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, లేదంటే హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవుతారు. రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ WAN, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. So WAN stands for wide area network. It covers a large area than LAN as well as MAN, such as country and a continent. So a country నుంచి ఇంకో countryకి connectivity, right? So WAN is expensive and should or might not be owned by one nation. ఒక ఆర్గనైజేషన్ బేర్ చేయలేదు కనెక్టివిటీ. సో అందుకే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్ని కలిపి ఒక శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ తీసుకుంటారు, రైట్? ఇట్ ఈస్ ద శాటిలైట్ మీడియం ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇది కేబుల్ కాదండి, శాటిలైట్ మీడియం అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ LAN, MAN అండ్ WAN. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ కెన్ ఫార్మ్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ నెట్వర్క్ యూజింగ్ WAN. Advantage of WAN. So WAN helps you to cover larger geographical area. Therefore, business offices situated at longer distance can be easily communicate. So yeah, WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. Disadvantages. Initial setup costing is very higher and ఇక్కడ. సో ఈ WAN సిస్టమ్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఇనిషియల్ సెటప్ అనేది చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ ద WAN నెట్వర్క్. యూ నీడ్ స్కిల్డ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో లీజ్డ్ లైన్స్ అంటాం మనం, లీజ్డ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ. సో ఇది నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కావాలి. ఒకప్పుడు మనం యూస్ చేసేవాళ్ళం ఈ నెట్వర్క్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ మోర్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ది వైడ్ కవరేజ్ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ హియర్. ఇది కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే సో డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కూడా యూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద LAN, MAN అండ్ WAN connectivity. So country to country, continent to continent, city to city, and within the city also we can configure this. Okay, so clear, right? So these are the networking part మనకి డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో VPC డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనకి VPC కాన్సెప్ట్ ఉంది AWS లో. సో VPCలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ LAN ఎలా ఉంటుంది, MAN ఎలా ఉంటుంది, సో రేంజెస్, IP రేంజెస్ ఎలా ఇస్తాం, సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, గేట్వేస్ అంటే ఏంటి, రౌటింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనం డీటెయిల్గా AWSలో. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. బేసిక్స్ మీకు ఐడియా ఉంటే, టెర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ టెర్మినాలజీ మీకు అర్థమైందంటే ఈజీగా మనం క్లౌడ్లో ఈజీగా కోప్ అవ్వచ్చు. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్? Anyone, what is the IP? Internet protocol. Full form is Internet protocol. It is fine. Yeah. So every system, every laptop, every desktop, every server, every router, every network device required one unique address, which is IP address, right? So IP stands for Internet protocol. It is fine. So we have some rules here. Okay, we have some rules. So if you want to find out any server or any device, we require one IP address here. Okay, for example, just CMD అని టైప్ చేయండి. CMD అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీ సిస్టంలో, మీ ల్యాప్టాప్లో IP చెక్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ గివ్ హియర్ IP కాన్ఫిగ్ అని ఇవ్వండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి, IP కాన్ఫిగ్ అని ఇవ్వండి. హియర్ దిస్ ఇస్ మై IP అడ్రస్ అండి, IPv4 అడ్రస్, IP version 4 address, IP version 4, 192.168.0.34, 134.
So this is my system IP. So like this, every system will have IP address. Every laptop, desktop, server will have IP address. So this is unique address అండి. ఈ IP వేరే వాళ్ళకి ఉండదు. ఏ సిస్టమ్కి ఆ IP ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్లో, మీ ఓన్ నెట్వర్క్లో మీరు ఓన్ రేంజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు కావాలండి. ఓకే, సో IP షుడ్ నాట్ బి ఓవర్లాప్. Okay, so IP, this is a IPv4. So currently we are using IPv4. Maybe going forward we are going to use IPv6 also. IP version 6 latest and IP version 6, IPv version 4. So ఇక్కడ small difference చెప్తాను. So currently we are using IPv4 అండి, IP version 4, IP version 4, right? So IP version 4 అంటే ఏంటంటే, this is a 32-bit address అండి, 32-bit address. 32-bit address. 32-bit address అని ఎందుకంటాం మనం? సో ఇక్కడ 4 8 బిట్స్ ఉంటాయి. ఒక 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 ఐపీకి 4 ఆక్టేట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ మై ఐపీ అడ్రస్, ఇది నా ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, సో 192.168. ఎంత అండి? 0.134. 192.168.0.134 కదా. సో ఇది మనకి 32-bit అడ్రస్ అండి. 32-bit అడ్రస్ని ఎలా చెప్తాం మనం? సో ఇక్కడ 4 ఆక్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక ఆక్టేట్, ఇదొక ఆక్టేట్, ఇదొక ఆక్టేట్, ఇదొక ఆక్టేట్. సో ఈచ్ ఆక్టేట్ 8 బిట్స్ అంటాం, 8 బిట్స్. ఓకే, సో ఎలా ఉంటాయంటే, ఇది ఒక బిట్ అండి, ఇది ఒక 8 బిట్స్, ఇదొక 8 బిట్స్. సో ఇలా బిట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఐపీ అడ్రస్ ఎలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, సో ఇది 32-bit అడ్రస్ అని చెప్తున్నాం. సో 30-bit అంటే ఒక ఆక్టెట్లో 8 బిట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఒక ఆక్టెట్, 192 అంటే ఒక ఆక్టెట్, 8 బిట్స్ ఉంటాయి. సో అలా మనకి 4 into 8 బిట్స్ 32-bit అడ్రస్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఇది 30-bit అడ్రస్ అంటాం మనం. సో ఇక్కడ మనకి ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇలా ఐపీ చూడగానే 32-bit అడ్రస్ అని చెప్తాం. సో అదే మనకి IPv6 అనుకోండి, IP version 6, దిస్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వన్ అండి. దిస్ ఇస్ ఇంకా మనం యూజ్ చేయట్లేదు రియల్ టైంలో. సో దిస్ ఇస్ 128-bit అండి, 128-bit అడ్రస్, 128-bit అడ్రస్. అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని బిట్స్ పెరుగుతాయి ఇక్కడ, రైట్? ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. ఫైన్, యా. సో అది లేటెస్ట్, ఇంకా మనం యూజ్ చేయట్లేదు. సో మనం ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసేది IPv4. ఓకే, ఇది మాకు ఐడియా ఉంటే చాలు. ఫ్యూచర్లో మీరు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, సో ఇన్ కేస్ 128కి స్విచ్ అయితే మనకు ఐడియా ఉంటుంది. డోంట్ నీడ్ వరీ అబౌట్. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ గూగుల్ చేసినా కానీ ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేస్తుంది. IPv4 వర్సెస్ IPv6 అనివ్వండి. ఉంటుందండి, ఏ డివైస్కి ఆ డివైస్కి ఉంటుంది. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇది IPv4 అడ్రస్ ఫార్మాట్ అండి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ 32-bit అడ్రస్ అనుకున్నాం కదా. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యూచర్లో IPv4, IPv6 ఇవన్నీ కూడా. సో సియర్ ఇది 128-bit అడ్రస్ అనుకున్నాం. IPv6 అంటే 128 బిట్స్ అనుకున్నాం, రైట్? సో ఇలా ఉంటుందండి, 128-bit అంటే ఇలా ఉంటుంది అడ్రస్. IPv4 అంటే 192.168.0.134 అలా ఉంది కదా. సో 128-bit అడ్రస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు
work on this IPv6 also. Okay, yeah. Now, so IP address అంటే ఏంటంటే, see here. So IP stands for Internet Protocol. An IP address is unique address that identifies a device on the internet or a local network. So which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. ఓకే, సో మనకి ఐపీ అడ్రసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఐపీ అడ్రసెస్ అండి, డిఫరెంట్ ఐపీస్ మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్. మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి? సో ఎవ్రీ సర్వర్కైనా, ల్యాప్టాప్కైనా, డెస్క్టాప్కైనా ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి? ఒకే ఐపీ ఉంటుంది, రైట్, విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఐపీ అంటాం మనం. కానీ క్లౌడ్లో టూ ఐపీస్ ఉంటాయండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ, అజ్యూర్ కానీ, గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ ఏది తీసుకున్నా మనకు టూ ఐపీస్ ఉంటాయి. సో పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. సో మన ఫిజికల్ సర్వర్లో కూడా రెండు ఐపీలు ఉంటాయి, మామూలుగా సిస్టంలో కూడా రెండు ఐపీస్ ఉంటాయండి. సర్వర్లో రెండు ఐపీలు ఉంటాయి నార్మల్ సర్వర్లో, కానీ నెట్వర్క్ ఐపీ ఒకటే ఉంటుంది. కన్సోల్ ఐపీ అంటాం మనం, అది యూజ్ చేయం. సో ట్రబుల్ షూటింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. కానీ క్లౌడ్లో బై డిఫాల్ట్ టూ ఐపీస్ విల్ బి దర్. వన్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ, సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఐపీ. సో ఏమేమి ఐపీస్ ఉంటాయి, ఎలాంటి టైప్స్ ఐపీస్ ఉంటాయి చూద్దాం కదా. Yeah, there are various classifications of IP addresses available here. So categories available here. First one, private IP address. So private IP. So private IP అంటే ఏంటి, రైట్? సో విచ్ ఇస్ ఏ, యా, ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే, సో క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మనం ప్రైవేట్ ఐపీస్ని చూస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్లో. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే విచ్ ఇస్ ఏ స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్, స్టాటిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ ఐపీ. So this is mainly for internal communication. Within the network, we can communicate using this IP. Okay, which is a static IP. Next one, public IP address. Public IP. Public IP and ఏంటి? So here మనకు రెండు IPs ఉంటాయి చూడండి మళ్ళీ. So first one is dynamic IP. Second one is static IP also. Public IP లో two types of IPs ఉన్నాయి. Dynamic IP, static IP. What is dynamic IP? Anyone, what is dynamic IP? Real time guys. డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? యా, సో డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే, ద ఐపీ, వాట్ ఎవర్ ఐపీ వి అసైన్ టు అవర్ సిస్టమ్, డైనమికల్లీ ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్డ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వి స్టార్ట్ అవర్ సర్వర్ ఆర్ సిస్టమ్. మన ల్యాప్టాప్లో ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తే డైనమిక్ ఐపీ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పవర్ ఆఫ్ చేసి పవర్ ఆన్ చేస్తున్నామో ల్యాప్టాప్ని, ఐపీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్లో దెర్ విల్ బి ఏ డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఒకటి ఉంటుందండి, డిహెచ్సిపి సర్వర్. సో డిహెచ్సిపి సర్వర్ అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటాం. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దాట్. సో బ్యాక్ ఎండ్లో డేటా సెంటర్లో డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఉంటుందండి. డిహెచ్సిపి సర్వర్ అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఇదేంటంటే, సో ఎవ్రీ డేటా సెంటర్లో ఈ సర్వర్ ఉంటుందండి, డిహెచ్సిపి సర్వర్. ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, వెన్ వి స్టాప్ అవర్ సిస్టమ్, ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఓల్డ్ ఐపీ. వెన్ వి స్టార్ట్ అవర్ సిస్టమ్, ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ ఐపీ. ఎవ్రీ టైం కూడా మనం స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ సర్వర్ స్టాప్లో ఉంది చూడండి, స్టాప్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే డీటెయిల్స్ సర్వర్కి పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ కనిపించట్లేదు, ఏమైంది? స్టాప్లో ఉంది. అందుకేం జరిగింది ఇక్కడ, ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ అనే సర్వరు ఆ ఐపీని బ్యాక్ తీసుకుంది. వెన్ యూ స్టార్ట్ ద సర్వర్, ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ ఐపీ. మళ్ళీ సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, న్యూ ఐపీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, డోకర్ సర్వర్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ ఐపీ వస్తుంది. ఐపీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డిహెచ్సిపి సర్వర్ నుంచి వస్తుంది. డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది, అది క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది.
నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. ఇక్కడ చూడండి ఐపీ వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఐపీ అంటాం మనం. దిస్ ఈజ్ డైనమిక్ ఐపీ అండి. స్టాటిక్ ఐపీ అనేది ఇది ప్రైవేట్ ఐపీ, ఇది స్టాటిక్ ఐపీ. ఇట్ విల్ నెవర్ చేంజ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. సో ఈ ఐపీ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టాప్ చేశాను కూడా సర్వర్ని, వేరే ఐపీ వస్తుంది. ఎవ్రీ టైం ఐపీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అది మనం ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి. ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు క్లారిటీగా చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఈ ఐపీ అనేది డైనమిక్ ఐపీ. ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో వెన్ యూ స్టాప్ యువర్ సర్వర్, డిహెచ్సిపి సర్వర్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఐపీ. వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ సర్వర్, ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ ఐపీ. ఓకే, యా, నౌ యూ కెన్, I want to stop this server. Yeah. So static IP, dynamic IP అంటే dynamically it will be changed every time. Static అంటే పర్మనెంట్ IP, పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 2 IPs కాకుండా ఇంకొక IP ఉంటుందండి మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్లో. ఇంకొక IP ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఐపీ ఏంటి అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్లో చూద్దాము. ఓకే, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అనేవి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు, అడిషనల్ ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. అదేంటన్నది ఎలా అసైన్ చేస్తాం, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం ఐపీ అనేది మనం చూద్దాం ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళాక. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సబ్నెట్. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్ ఎనీవన్? సబ్నెట్ అంటే ఏంటండి? ఐపీ అడ్రసెస్ సబ్నెట్స్ అంటాం మనం. సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ సబ్ నెట్వర్క్ అండి, స్మాల్ నెట్వర్క్. సబ్నెట్ అంటే స్మాల్ నెట్వర్క్, సబ్ నెట్వర్క్. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుందండి మనకి. ఇంటర్వ్యూలో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద సబ్నెట్? వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్. వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్? సబ్నెటింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ, yeah, see here, a subnet or subnetwork is a smaller network inside of a large network. ఓకే, ఒక పెద్ద నెట్వర్క్లో ఒక చిన్న నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ అంటే అక్కడ మనం విపిసి అని ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. విపిఎన్ కాదు, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం, విపిసి అంటాం. ఒక నెట్వర్క్, మన ఓన్ నెట్వర్క్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్ అది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ నెట్వర్క్ లోపల సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి? స్మాల్ స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఎందుకు సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్? ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వచ్చారు కాబట్టి సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. రైట్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లోర్లో మనకి డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. రూమ్స్ లేవనుకోండి ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ క్లాస్ జరుగుతుంది, అక్కడ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఉంటారు, ఇక్కడ మన క్లాస్ జరుగుతుంది. రూమ్స్ లేవు, డివైడ్ చేయలేదు, ఏం జరుగుతుంది? డిస్టర్బెన్స్. సో ఎవరో ఒకరు రావచ్చు మళ్ళీ ఇటు సైడ్, సెక్యూరిటీస్, రైట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి, నాయిస్ వస్తుంది, రైట్. సో వెన్ వి సెగ్రిగేట్, వెన్ వి ఐసోలేట్ దిస్, ఇది స్మాల్ రూమ్ అవుతుంది, మనకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సేమ్ వే ఒక నెట్వర్క్లో, ఒక లార్జ్ నెట్వర్క్లో మనం ఏం చేస్తామంటే స్మాల్ నెట్వర్క్గా డివైడ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ సబ్నెట్స్. ఎందుకు డివైడ్ చేస్తామంటే టు ఇంప్లిమెంట్ ద సెక్యూరిటీ. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈ సర్వర్స్లో మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ క్యూఏ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే టెస్టింగ్ సర్వర్స్, అండ్ ఆల్సో మనకి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 300 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. క్యూఏ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇవి కూడా 300 ఉన్నాయి. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 400 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, రైట్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో మనకి డేటాబేస్ సర్వర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీబీ సర్వర్స్ కూడా ఉన్నాయి, డీబీ సర్వర్స్. నార్మల్గా డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ నుంచి క్యూఏ సర్వర్స్కి ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తాం, ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్. సో క్యూఏ సర్వర్స్ నుంచి కూడా ఈజీగా ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తాం, కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అదే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సర్వర్స్ కూడా మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ నుంచి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ క్యూఏ సర్వర్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్కి కమ్యూనికేషన్ అనేది అలౌ చేయకూడదండి.
ఎందుకు అలౌ చేయము? ఇక్కడ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, ఈ సర్వర్స్లో డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ అలౌ ద ట్రాఫిక్ టు ద డేటాబేస్ సర్వర్స్, ఏమవుతుంది? దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు లీక్ ది డేటా. సో డేటాబేస్ సర్వర్స్లోకి ఎప్పుడు కూడా ట్రాఫిక్ని అలౌ చేయకూడదు. సో టు కంట్రోల్ దాట్ వి రిక్వైర్డ్ సబ్నెట్స్. ఇదంతా కూడా కంట్రోల్ చేస్తాకే మనకి సబ్నెట్స్ కావాలి, రైట్? సో ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ సబ్నెట్ రేంజెస్. ఆ రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ చూస్తాం, రైట్? సో సబ్నెట్ అంటే స్మాల్ నెట్వర్క్ అండి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్? టు కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, రైట్? సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ లో పబ్లిక్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇలా. సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ లో ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ పబ్లిక్ సర్వర్స్ లో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తాం. పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? సో ద అప్లికేషన్స్ విచ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో ఉంటాయి, పబ్లిక్ సర్వర్స్ లో ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? మనకి గూగుల్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ అప్లికేషన్, అండ్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్. అవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సర్వర్స్ లోనే హోస్ట్ చేస్తాం మనం, రైట్? సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్, ప్రైవేట్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే, సో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వి యూజ్ దిస్. సో దిస్ సర్వర్స్ వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ఇంటర్నెట్. ఈ సర్వర్స్ ని మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? త్రూ ఇంటర్నెట్. ఈ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా, పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ ఇంటర్నెట్, రైట్? సో మరి ఈ అప్లికేషన్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం సర్వర్స్ ని? త్రూ ఇంట్రానెట్. ఇంట్రానెట్ అంటే ఏంటండి? విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, విత్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అంటే లోకల్, విత్ ఇన్, బయట నుంచి యాక్సెస్ ఉండదు. సో మరి ఈ సర్వర్స్ ని, ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ని మనం కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తున్నారు కదా. సో త్రూ విపిఎన్ కనెక్ట్ అవుతామండి. త్రూ విపిఎన్ అని ఉంటుంది. ఆ విపిఎన్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే కనెక్ట్ అవ్వగలం. విపిఎన్ అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటాం. అది రియల్ టైంలో ఉంటుంది. విపిఎన్ అంటాం. విపిఎన్ త్రూ మనం ప్రైవేట్ సర్వర్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో మనం వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, వన్స్ వీ జాయిన్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, వీ గెట్ వన్ ల్యాప్టాప్, అఫీషియల్ ల్యాప్టాప్. సో ఆ ల్యాప్టాప్తో మీరు ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ విపిఎన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. విపిఎన్ ఈజ్ ఏ సర్వర్ అండి, సింపుల్గా సర్వర్. సో విపిఎన్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనం చూద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ వన్ సియర్. ఇవన్నీ కూడా సబ్నెట్స్ అండి, స్మాల్ నెట్వర్క్స్, సబ్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ /29/28 సంథింగ్, ఇక్కడ స్లాష్ ఉంది, /25. ఈ స్లాష్ ఏంటంటే ఐపీ రేంజ్. సో అది అంతా కూడా మనకు కవర్ అవుతుంది విపిసిలో. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? స్విచ్ అంటే ఏంటి? సో network switch is a device in a computer network that connects other devices together. Multiple data cables are plugged into the switch to enable communication between different network devices. చూడండి, సో మన ఇవి ట్రెడిషనల్ స్విచెస్ అండి, ట్రెడిషనల్ స్విచ్. సో ఒకప్పుడు మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో ఈ స్విచ్ బ్యాక్ ఏమంటే పోర్ట్స్ ఉంటాయి. త్రూ పోర్ట్స్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సిస్టమ్స్ త్రూ కేబుల్. ప్రజెంట్ ఈ స్విచ్చింగ్ అంతా కూడా మనకు అవసరం లేదు, మనం క్లౌడ్లో వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి. సో కానీ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టెర్మినాలజీ. సో వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్ ఉంది, దిస్ ఇస్ వన్ నెట్వర్క్, దిస్ ఇస్ అనదర్ నెట్వర్క్. రెండు నెట్వర్క్స్ అని ఎలా చెప్తున్నాం మనం? ఇక్కడ చూడండి, ఐపీ అడ్రస్ 10.0.0.0/8. ఇది ఒక నెట్వర్క్ రేంజ్. సో 20.0.0.0/8, దిస్ ఈస్ అనదర్ రేంజ్. నెట్వర్క్ రేంజెస్ డిఫరెంట్. సో రెండు నెట్వర్క్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనకేం కావాలి? గేట్వేస్ కావాలి. బై యూజింగ్ గేట్వే అంటే రౌటర్ అండ్ సింపుల్గా ఇట్ విల్ రౌట్ ద ట్రాఫిక్. గేట్వే అంటే రౌటర్. సో ఇట్ విల్ రౌట్ ద ట్రాఫిక్.
ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకొక నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే వి రిక్వైర్డ్ గేట్వేస్. గేట్వేస్ నథింగ్ బట్ రౌటర్. ఫైన్. యా. నెక్స్ట్ వన్ ఫైర్వాల్. వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? ఆన్లైన్ గేస్. వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? Provide security. Okay. Firewall is a network security device. Firewall is a network security device. So by using this firewall, we can allow deny traffic. So good traffic ni allow chestam, bad traffic ni deny chestam by creating the firewall rules. Okay. Yeah. See here. Firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware or software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network. చూడండి. సో దిస్ ఇస్ గుడ్ ట్రాఫిక్. సో ఈ ఫైర్ వాల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైర్ వాల్ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ది రూల్స్ ఇట్ విల్ అలౌ ఆర్ డినై ట్రాఫిక్. చూడండి, గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, మనం కనెక్ట్ అయ్యే డివైజెస్, మనం కనెక్ట్ అయ్యే సర్వర్స్, క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? త్రూ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ నెట్వర్క్, డేంజరస్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్లో వైరసెస్ ఉంటాయి, మాల్వేర్స్ ఉంటాయి, థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఈ ఫైర్వాల్స్ కావాలి. సో ఆర్గనైజేషన్లో ఫైర్వాల్స్ లేకుండా కాన్ఫిగర్ చేయరు, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, రైట్? యా. సో ట్రాఫిక్, గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది అండ్ బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని డినై చేస్తుంది, రైట్? సో యాజ్ పర్ ది ఫైర్వాల్ రూల్స్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఫైర్వాల్ ఏంటంటే మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ రూల్స్ బేసిస్ని వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్ అండ్ ఫెయిల్ ఓవర్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్? Synchronization. Replication is duplication, right? Yeah. So replication is a technology for copying and distributing data and database objects from one database to another, and then synchronizing between databases to maintain consistency and integrity of the data. So in most cases, replication is a process of reproducing the data at the desired targets. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ప్రైమరీ రీజియన్ అండి, ఒక రీజియన్. ఇది సెకండరీ రీజియన్. సో ఒక యూజర్ ప్రైమరీ రీజియన్లో యాక్సెస్ అవుతున్నారు. సో ఇక్కడ రిప్లికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ అయి ఉంది. రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ప్రైమరీ రీజియన్ దట్ విల్ రిప్లికేట్ టు ద సెకండరీ రీజియన్. ఇన్ కేస్ ప్రైమరీ రీజియన్ ఈజ్ డౌన్, ఏం జరుగుతుందండి? సెకండరీ రీజియన్ నుంచి డేటా అంతా కూడా యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది యూజర్. సో రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి డేటా రిప్లికేట్ చేస్తాం, సింక్రనైజ్ చేస్తాం, డూప్లికేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ కేస్ ఒక రీజియన్ డౌన్ అయినా మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవుతుంది. సో ఇది హై అవైలబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం. రియల్ టైంలో హై అవైలబిలిటీ అంటాం, హై అవైలబిలిటీ, రైట్? సో ఇదే ఫెయిల్ ఓవర్ కూడా అంటాం మనం. రిప్లికేషన్ ఫెయిల్ ఓవర్ కూడా అంటాం మనం. ఒక రీజియన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఓవర్ టు నెక్స్ట్ రీజియన్, రైట్? ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటన్నది మనం మళ్ళీ చూద్దాం. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మనం AWS చూద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ క్లస్టర్. మనం ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేస్తాం క్లస్టరింగ్. క్లస్టర్ అంటే ఏంటండి? గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్. సో ఇవి గ్రూప్ చూడండి ఇక్కడ, గ్రూప్. సో ఎందుకు గ్రూప్ కావాలి మనకి? ఒకటే సింగిల్ డివైస్ వాడుకోవచ్చు కదా, ఈ గ్రూప్ ఎందుకు మనకి? ఓకే. సో ఇన్ని గ్రూప్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు క్లస్టర్గా? ఇవన్నీ క్లస్టర్ అండి, ఇదంతా క్లస్టర్. సో ఇప్పుడు మనకి యా, సో మన ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ యూస్ చేస్తాం కదా, అవి గ్లోబల్గా క్లస్టర్లో కాన్ఫిగర్ అయి ఉన్నాయి అప్లికేషన్. సో ఒక డివైస్ డౌన్ అయినా ఆ వెబ్సైట్ డౌన్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో ఒక క్లస్టర్ డౌన్ అయినా, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్లూ కలర్, ఈ గ్రీన్ కలర్, ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్ అనమాట. సో ఒక క్లస్టర్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డివైజెస్ టు మెయింటైన్ హై అవైలబిలిటీ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే. యా. సో వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? So interconnected nodes act as a single server
right? Cluster software hides the structure. Disks are available for read and write by all nodes. ఇక్కడ చూడండి నోట్స్ 4 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఈ నోట్స్ అన్ని ఒక గ్రూప్గా వర్క్ అవుతున్నాయి. ఒక నోట్ డౌన్ అయినా మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, రైట్? ఒక 2 నోట్స్ డౌన్ అయినా మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? హైలీ అవైలబుల్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఇక్కడ చూడండి. సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, ఎక్స్పాండబిలిటీ, హై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇవి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లస్టర్. సో మనకి ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్లో క్లస్టర్ లేకుండా కాన్ఫిగర్ చేయం మనం. ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా క్లస్టరింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ కూడా హై ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పాండబిలిటీ ఉంటుంది, హై అవైలబిలిటీ కూడా ఉంటుంది, రైట్? ఇవి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్. నెక్స్ట్ వన్, వై లైనెక్స్. మనం ఎందుకు లైనెక్సే వాడుతున్నాం రియల్ టైంలో ఎక్కువ? 95% ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా బ్యాక్ ఎండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా లైనెక్సే ఉంటాయి. ఎందుకు లైనెక్స్ వాడుతున్నామండి అంత వైడ్లీ? లైనెక్స్ ఎందుకు వాడాలి? విండోస్ వాడచ్చు కదా. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యా, సో లైనెక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇవి అడ్వాంటేజెస్ అండి. ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, రైట్? అండ్ సెక్యూర్, సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అవైలబుల్, ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో మెనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే లైనెక్స్లో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సెక్యూర్, విండోస్తో కంపేర్ చేస్తే లైనెక్స్ చాలా సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో మనం లైనెక్స్లో కమాండ్ లైనే ఉంటుంది ఎక్కువ, జిఐ వాడం. కమాండ్ లైన్ అంటే ఆల్వేస్ సెక్యూరిటీ. సో అదే విండోస్ అనుకోండి, సో మనం జిఐలో యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, సో లైనెక్స్లో నో వైరసెస్, నో మాల్వేర్స్, నో స్లోడౌన్స్, నో క్రాషెస్, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. సో ఏవైనా వైరసెస్ రిలీజ్ అయినాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది విండోస్ సర్వర్స్, రైట్? లైనెక్స్ సర్వర్స్కి వైరస్ ఫ్రీ ఉంటుంది. సో అది నెక్స్ట్ ఫ్రీ, లైసెన్సింగ్ ఫ్రీ ఉంటుంది అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. సో మెనీ ఫ్లేవర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకి, ఆర్హెచ్సిఎల్, సెంటోఎస్, అమెజాన్ లైనెక్స్, సూసీ లైనెక్స్, ఇలా చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. వాటి వల్ల ఏంటంటే మనకి రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు రెస్పెక్టివ్ ఫ్లేవర్స్లో, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లైనెక్స్. అందుకే మనం లైనెక్సే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్లో. మన కోర్సులో కూడా లైనెక్స్ సెషన్స్ ఉంటాయండి, 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి, చాలా డీప్గా ఉంటాయి. సో మనం ఒకసారి ఏడబ్ల్యూఎస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత EC2 అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సర్వీస్ అయిన తర్వాత లైనెక్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో లైనెక్స్లో మనం ఎంతవరకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు నేర్చుకుంటాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సో వీ నో నీడ్ టు లెర్న్ కంప్లీట్ లైనెక్స్ కోర్స్. వీఆర్ నాట్ లైనెక్స్ అడ్మిన్స్, వీఆర్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, ఓకే? సో మనకి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకే నేర్చుకుంటాం లైనెక్స్, ఫైన్. సో లైనెక్స్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అండి, విండోస్ లాగా కాదు. లైనెక్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, మీరు ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, ఫైన్. చాలా ఈజీ ఉంటుంది, లైనెక్స్ లెర్నింగ్ కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది, ఫైన్. Yeah, these are the things. Any questions up to here, anyone? So tomorrow we are going to start AWS. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, రీజన్స్ అంటే ఏంటి, జోన్స్ అంటే ఏంటి, రిసోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. టుమారో డే ఆఫ్టర్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుందండి ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్లీట్గా. కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. ఈ కన్సోల్ అంతా కూడా ఏంటనేది మనం తెలుసుకుందాం, రైట్? సో మీరు రేపటి నుంచి ల్యాప్టాప్ ఉంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ల్యాప్టాప్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా, ఓకే? మీరు కూడా మన సర్వీసెస్ చెక్ చేసిన తర్వాత మీరు కూడా ఇదంతా కూడా చూడాలి. ఇక్కడ రీజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇవన్నీ రీజన్స్ అంటాం మనం. రీజన్ అంటే ఏంటంటే డేటా సెంటర్స్, ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అండి. ఈ రీజన్ అంటే ఏంటి, రైట్? అండర్ రీజన్ మళ్ళీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి, సో ఈ జోన్స్లో ఏముంటాయి సర్వీసెస్, రైట్? సో ఇక్కడ మీ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి, కోటాస్ ఎలా ఉంటాయి, బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్, సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ షెల్ ఉంటుంది, షెల్ అంటే ఏంటి, ఇంక సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వాక్ త్రూ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. ఈ ఓవర్వ్యూ అయిన తర్వాత స్లోగా సర్వీసెస్లోకి వెళ్తాం. ఎలా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలి, EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఎలా స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయాలి, అవన్నీ చాలా సింపుల్ అండి. సింగిల్ క్లిక్తో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనం రిసోర్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ, యూ విల్ బి ఎంజాయ్డ్. ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీకు రోల్ వచ్చిందంటే
సో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు, అంత ఈజీ ఉంటుంది యాక్టివిటీస్. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ అండి. నా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చాను కదా, 9642211700. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ, సో దట్ విల్ డిస్కస్. ఫైన్. యా. థ్యాంక్ యూ ఆల్.